بيك نعطي اليوم راح نسوي شوكلت شيب كوكي. يلا نبدي. نحتاج زبدة، بيض، سكر بني، طحين، ملح، بيكنج صودا، شوكلت شيبس، فانيليا. يلا نبدي. أول شي نحط الطحين والملح والبيكنج صودا. We're going to sift everything together. نخلط كل شي سوا. هسه نحط الزبدة في حرارة الغرفة. هسه نحط السكر. والسكر البني. We mix everything together. We mix until it's nice and creamy. هسه نحط البيضة في حرارة الغرفة. هسه نحط البيضة الثانية. هسه نحط الفانيليا اكستراكت. هسه نحط الطحين into 3 portions. Dough is ready. I'll divide the dough into 2 parts. أول شي نحط الأمام. نحط الأمام والعجينة.
هسه نحط الشوكلت شيب. نحط الشوكلت شيب والعجينة. The mixture is ready. هسه نحضر الصينية. We leave space between them. We do the same thing for the chocolate chip. نحطهم بالثلاجة for half an hour. I took them out من الثلاجة. I like to put extra chocolate on top. نحطهم بالفرن. طلعت الشوكلت شيب كوكي من الفرن. We leave them for 10 minutes until they cool down. Don't touch them, they'll get a break. You know when they're ready, the edges are golden. They look so delicious, I can't wait to taste them. It's time to taste. They look so delicious. I want to taste them and then. Yummy, it's so tasty. شكرا مع السلامة.